To express your name in German, you must use the expression to be named, to be called, which is HEIßEN. To be named, to be called, HEIßEN. To be named, to be called, HEIßEN. 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 To be named, to be called, HEIßEN. What is your name? Wie heißen Sie? What is your name? Wie heißen Sie? What is your name? Wie heißen Sie? 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 What is your name? Informal. Remember, only use du with a classmate or peers. Always use Sie if you are unsure. What is your name? Wie heißt du? 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 My name is. Remember, this is literally I am called or I am named. Ich heiße. My name is. Ich heiße. My name is. Ich heiße. Ich heiße. Ich heiße. My name is. Ich heiße. To be named. HEIßEN. What is your name? Formal. Wie heißen Sie? What is your name? Informal. Wie heißt du? My name is. Ich heiße.